Hi, hello, welcome to Crack NEET Biology. இந்த வீடியோல 2013ல இருந்து 2025 வரைக்கும் ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருந்த NEET Previous year questions டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளைகாலிசிஸ்ல இருந்து கேட்டிருந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ 2023ல assertion and reason பேஸ் பண்ணி இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ assertion is ATP is used at 2 steps in glycolysis. So this is correct. Glycolysisல 2 ஸ்டெப்ஸ்ல ATP யூட்டிலைஸ் ஆகும். The steps are glucose to glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate. So, இந்த 2 steps-லையும் ATP utilize ஆகும். So, assertion is correct. Reason, the first ATP is used in converting glucose into glucose 6-phosphate. Second ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-bisphosphate. So, reason correct. So, option C, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Then, conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by. So, glycolysisல இந்த glucose to glucose 6-phosphate, இந்த reaction it's an irreversible reaction. இதை catalyze பண்ற enzyme hexokinase. So, option C, hexokinase is the correct answer. Then, what is the role of NAD plus in cellular respiration? So, NAD plus it functions as an electron carrier. Option B. Then, fermentationல இருந்து கேட்டிருந்த questions பார்க்கலாம். First question is, what amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? So, anaerobic fermentation, less than 7% of energy from glucose தான் release ஆகும். So, option D, less than 7% is the right answer. Then, in which of the following processes CO2 is not released? So, aerobic respiration, both plants and animals CO2 release ஆகும். Alcoholic fermentation release ஆகும். Whereas lactic acid fermentation தான் CO2 release ஆகாது. So option D, lactate fermentation is the correct answer. Aerobic respiration இருந்து கேட்டிருந்த questions பார்க்கலாம். So 2025ல இந்த question கேட்டிருக்காங்க. The complex 2 of mitochondrial electron transport chain is also known as succinate dehydrogenase. Option D. எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்ல எல்லா காம்ப்ளெக்ஸோட நேமையும் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் 1 NADH dehydrogenase, காம்ப்ளெக்ஸ் 2 succinate dehydrogenase, காம்ப்ளெக்ஸ் 3 cytochrome BC1, காம்ப்ளெக்ஸ் 4 cytochrome C oxidase, whereas complex 5 ATP synthase. இதை நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. The second question is match list 1 with list 2. So இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் and its name பேஸ் பண்ணி தான் கேட்டிருக்காங்க. So complex 1 NADH dehydrogenase A1, complex 2 succinate dehydrogenase B4, complex 3 cytochrome BC1 C2, and complex 4 cytochrome C oxidase D3. So option B, A1, B4, C2, D3 is the correct answer. Then third question, which of the following are correct about cellular respiration? Cellular respiration பத்தி 5 statements கொடுத்து அதுல correct statements கேட்டிருக்காங்க. Statement A, cellular respiration is the breaking of carbon-carbon bonds of complex organic molecules by oxidation. This is correct. So complex organic molecules like glucoseல carbon-carbon bonds oxidation மூலமா break ஆகிறது cellular respirationல நடக்கும். So A correct. Then statement B, the entire cellular respiration takes place in mitochondria. This is wrong. So first step in cellular respiration, glycolysis, cytoplasmல நடக்கும். Subsequent steps like Krebs cycle, electron transport chain, இதுதான் mitochondriaல நடக்கும். So statement B wrong. Statement C, fermentation takes place under anaerobic condition in germinating seeds. This is correct. So early stage of germinationல low level of oxygen இருக்கிறதுனால anaerobic respiration நடக்கும் to produce energy. So statement C correct. Statement D, the fate of pyruvate formed during glycolysis depends on the type of organism also. So this statement is also correct. So on the type of organism and availability of oxygen பொறுத்து அந்த pyruvate whether Krebs cycle அதாவது aerobic respirationல enter ஆகுதா இல்ல anaerobic respiration fermentationக்கு enter ஆகுதான்றது vary ஆகும். So statement D correct. Then statement E, water is formed during respiration as a result of oxygen accepting electrons and getting reduced. So this statement is also correct. Water form ஆகும். Oxygen வந்து electrons accept பண்ணி reduce ஆகும்போது water form ஆகும். So statement E correct. Given optionsல A, C, D, E only is the correct answer. Option A. Then match list 1 with list 2. So citric acid cycle, it takes place in mitochondrial matrix. Okay. Glycolysis, cytoplasmல நடக்கும். Electron transport system, inner mitochondrial membraneல நடக்கும். Proton gradient, intermembrane space of mitochondria. So option
B, A2, B1, C4, D3 is the correct answer. Citric acid cycle mitochondrial matrix la nadakum. Electron transport chain inner membrane of mitochondria la nadakum. Whereas proton gradient formation intermembrane space la nadakum and glycolysis cytoplasm la nadakum. Nalla nyabagam vechukonga. Then fifth question is identify the step in tricarboxylic acid cycle which does not involve oxidation of substrate. So oxidation of substrate என்றது substrateல இருந்து electrons remove ஆகிறது. So removal of electrons, oxidation, addition of electrons, reduction. So எந்த ஸ்டெப்ல oxidation of substrate நடக்காது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So malic acid to oxaloacetic acid. இந்த ஸ்டெப்ல oxidation of substrate நடக்கும். So malic acidல இருந்து electrons remove ஆகி இந்த NAD+ ஓட சேர்ந்து NADH reduce ஆகும். And alpha ketoglutarate to succinyl CoA. இந்த reactionலயும் oxidation of substrate நடக்கும். And succinic acid to malic acid. இந்த reactionலயும் oxidation of substrate நடக்கும். Whereas succinyl CoA to succinate. இந்த reactionல oxidation of substrate நடக்காது. Substrate level phosphorylation தான் நடக்கும். So option C, succinyl CoA to succinic acid is the correct answer. Then sixth question, how many times decarboxylation occurs during each TCA cycle? So twice decarboxylation நடக்கும். So TCA cycleல இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல ஒரு decarboxylation and இந்த ஸ்டெப்ல ஒரு decarboxylation. So twice நடக்கும். இந்த ஸ்டெப்ல நடக்கிற decarboxylation நம்ம TCA cycleல எடுத்துக்க மாட்டோம் ஏன்னா அது link reaction. Okay. Then seventh question, match list 1 with list 2. So oxidative decarboxylationல involve ஆகிற enzyme pyruvate dehydrogenase. A2, then glycolysis EMP pathway, Emden-Meyerhoff-Parnas pathway ன்னு சொல்லுவோம். So B4, then oxidative phosphorylation electron transport system. C3, then tricarboxylic acid cycle involve ஆகிற enzyme citrate synthase. D1. So option B, A2, B4, C3, D1. Then eighth question, the number of substrate level phosphorylations in one turn of citric acid cycle is 1. So இந்த ஸ்டெப்ல மட்டும்தான் substrate level phosphorylation நடக்கும். Then where is respiratory electron transport system located in plants? Inner mitochondrial membrane. Option C. Okay. Then 10th question, which of these statements is incorrect? Statement A, enzymes of TCA cycle are present in mitochondrial matrix. This is correct. Glycolysis occurs in cytosol. This is also correct. So cytoplasmல தான் glycolysis நடக்கும். Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atoms. So NAD regenerate ஆயிட்டே இருந்தாதான் glycolysis நடக்கும். Regenerate ஆகலனா glycolysis will stop. So C யும் correct. Then D, oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane கொடுத்திருக்காங்க. This is wrong. Oxidative phosphorylation inner mitochondrial membrane தான் நடக்கும். So option D தான் incorrect. Then which statement is wrong for Krebs cycle? So statement A, there is one point in the cycle where FAD+ is reduced to FADH. This is correct. TCA cycleல இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல தான் FADH2 reduce ஆகும். Then during conversion of succinyl CoA to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. இதுவும் correct. Succinyl CoA to succinic acid, இந்த stepல a molecule of GTP synthesize ஆகும். The cycle starts with condensation of acetyl CoA with pyruvic acid to yield citric acid ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இதான் incorrect statement. The cycle starts with condensation of acetyl CoA to oxaloacetic acid, not pyruvic acid. So C, it's the incorrect statement. Whereas D, there are 3 points in the cycle where NAD+ is reduced to NADH+H+. In the statement to correct. So statement C தான் வந்து it's the incorrect statement. Then oxidative phosphorylation is formation of ATP by transfer of phosphate group from a substrate to ADP. So in the statement வந்து it is substrate level phosphorylation. Oxidative phosphorylation கிடையாது. Then oxidation of phosphate group in ATP இதுவும் கிடையாது. Addition of phosphate group to ATP இதுவும் கிடையாது. Whereas oxidative phosphorylation ன்றது formation of ATP by energy released from electrons removed during substrate oxidation. Option D தான் it's the oxidative phosphorylation. Then 13th question, cytochromes are found in. So cytochromes ன்றது electron carrying proteins. இது cristae of mitochondriaல present ஆயிருக்கும். Option A. Then respiratory balance sheetல இருந்து கேட்டிருந்த questions பார்க்கலாம். So 2022ல இந்த question கேட்டிருக்காங்க. So what is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted
to 2 molecules of pyruvic acid. So glucose 2 molecules of pyruvic acid convert ஆகும்போது நமக்கு net gain 2 ATP. So totally நமக்கு 4 ATP கிடைக்கும். அதுல நம்ம initial investment phaseல 2 ATP utilize பண்ணிடுவோம். So we will get 2 ATP as the net gain. Okay. So option C, 2 is the correct answer. Then which of the following statements is incorrect? So statement A, oxidation reduction reactions provide proton gradient in respiration. Statement A, correct. Statement B, during aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stage. This is also correct. So aerobic respiration, the role of oxygen is limited to the terminal stage. Statement B, correct. Statement D, ATP is synthesized through complex 5, that is ATP synthase. DU correct. Whereas statement C it's the incorrect statement. Electron transport chain one molecule of NADH plus H plus gives rise to 2 ATP molecules which is wrong. Oxidation of one molecule of NADH and H plus gives 3 molecules of ATP. And one FADH gives rise to 2 ATP molecules. So அப்படியே மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. So statement C it's the incorrect statement. The 3 boxes in this diagram represent the 3 major biosynthetic pathways in aerobic respiration. Arrows represent net reactants or products. Arrows numbered 4, 8 and 12 can all be அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So இந்த diagramல பாத்தீங்கன்னா இந்த pathway Aன்றது it is the glycolysis, pathway B Krebs cycle, pathway C electron transport chain. So இந்த 3 pathwayலயுமே நமக்கு காமனா கிடைக்கிற அந்த net product ATP. So 4, 8, 12 it denotes the ATP. Option D. Then amphibolic pathway la irundhu கேட்டிருந்த questions பார்க்கலாம். So first question, fatty acids are connected with the respiratory pathway through acetyl-CoA. So fatty acids it is connected to the respiratory pathway through acetyl-CoA. Okay. Then which of the following biomolecule is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins? Acetyl-CoA it is common to fats, carbohydrates and proteins. So option D acetyl-CoA is the correct answer. இது 2 தடவை repetitive கேட்டிருக்காங்க. It's an important question. Okay. Then aerobic respiratory pathway is appropriately amphibolic pathway ன்னு சொல்லுவோம் because it involves both anabolic and catabolic reactions. Then respiratory quotient value of tripalmitin is. So tripalmitin oda respiratory quotient it is 0.7. So option C 0.7 is the correct answer. So hope this video is useful for you. So next உங்களுக்கு எந்த சாப்டர் ஓட NEET previous year questions வேணும்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. So இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா kindly subscribe my channel. So respiration in plants ஓட full concept videos நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா NEET biology channelல playlists-ல இந்த சாப்டரோட எல்லா டாபிக்ஸ்மே இருக்கு. அது நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். And இதே மாதிரி நம்ம எல்லா சாப்டர்ஸ்க்குமே NEET previous year questions டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். And இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thank you.